So in case I lose service, just talk to Lizaldo if you guys need anything. In fact, I think Lizaldo just hopped on. Sir, my brother, I hope all is well. I'm gonna introduce you in a little bit, but if you can, please record this call and then send it to us in a private group afterwards. I'd appreciate that. Oh, I think we got Lizardo here. Yeah, I'm here. Do. Yes. Hi, Lizardo. Nice to have you here. Yeah, I'm just gonna start say a few words in Polish to our team to invite you to say a few words about you. Yeah, and we can go. Okay. 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 Thank you very much for your time, and thank you. I appreciate you very much. Thank you very much. No problem. Okej, ekipa, mam nadzieję, że jesteście tak samo podnieceni jak i my, bo zaczynamy specjalnego Zooma, prywatnego, specjalnie dla was zorganizowanego, tak, z mistrzem T-Capsów, tak, czyli strategii T-Cap Strategy, Lizardo Tavares, osoba, która jest twórcą aplikacji Gold Cup, aplikacji, która w ostatnich tygodniach czasu mogła się pochwalić naprawdę fenomenalnym wynikiem 2000 pipsów i skutecznością na poziomie powyżej 80%, także naprawdę jest to wspaniały wynik, wspaniała strategia. Przede wszystkim myślę, że sama idea korzystania z aplikacji GoldCup jest bardzo, bardzo, bardzo prosta i myślę, że nie ma lepszej osoby, która mogła nam to dzisiaj przedstawić, także mam nadzieję, że jesteście wszyscy gotowi, wszyscy są zadowoleni, są uśmiechy na twarzy, jest okej? Jest okej? Czy nie jest okej? O, i to mi się podoba. Pokażcie, że Polska żyje. Pokażcie Stanom, że Polska żyje i Polska rośnie. Także super, cieszę się bardzo. Super tutaj Adrian macha rękami, także cieszę się bardzo i myślę, że możemy zaczynać. Okej. Lizardo, thank you very much once again for your time, for your knowledge, for doing what you did last time for our last training that was a couple of months ago. Thank you. Come back to that because we got so many new traders on our group. That's all. So thank you very much for your time. Yeah, and we can go. Hey, Michael, let me just quickly translate what you said in Poland into English. Okay. Yeah? Okay. Because I understood everything you said. Let's say. Yeah. Yeah, so for the other teams and for Bruce, is Bruce on? Actually, I'm going to have Bruce introduce Lizaldo to his team in English because, I know a lot of us don't know Polish that much, just a little bit. So, Bruce, if you're on, can you please unmute yourself if you're available? Yeah, I'm here, man. I'm here. You hear me? Yes, sir. So let me introduce Bruce. Bruce Lizaldo, in case you guys don't know him, Bruce, he's one of the top guys about to hit P2000. He's just a few orders away. He's been teaching, trading Forex, catching hundreds of pips every single day. This guy has teams all over the world in Australia, a whole bunch of people out there too, which I hope some of you guys from Australia are on this call too. But this guy's just a beast, a monster. I had the pleasure to work with him for the past year, and I look forward to seeing his growth. So, Bruce, if you want to introduce Lizaldo to your team in English, by all means, go ahead. Thank you. Yeah, we'll do. I'm going to translate because I understand Polish too now. Right? It's going to be useful soon in May when you come to us. Yes, definitely. First and foremost, Manny, thanks for the notification, man. Definitely a pleasure working with all you fine individuals, and got a chance to meet Lizaldo on 2 different occasions. And one thing I like about him, one thing I like about his style is it's just very simple, basic style of Forex. And he always uses these examples of the deep student, right? And I could resonate with that because, when I was in school, I wasn't an A+ student, right? But as he says, A+ withdrawals, right? So I like the way Lizaldo presents Forex, the way he makes it simple, and just coming from an urban environment like I do, just the way he explains it and everything, and the way he mixes it up just definitely makes it easy for anyone to understand. I mean, this is the type of strategy that I don't care, even if you're completely new to Forex and you're just going through the academy right now, this is a strategy that could have you profitable very, very fast because it's very simple to understand. And nobody better than Lizaldo himself to explain it. This guy is killing it. Very, very, this guy, when he's on stage, man, he's electric. So definitely, I'm looking forward to this. My whole team is looking forward to this. It is an honor and a privilege to have Mr. Lizaldo Tavares on the call today to show us his famous T-Cup strategy. Lizaldo, take it over, brother. Okay. I'm going to take it over right now.
So what's going on, fellas? I appreciate everybody being on. Thank you for having me, first of all. Sorry, I was actually doing a personal one-on-one with somebody on my team. So then I had to walk them out. So that's why I was a little bit late. So my apologies. I like to always be early, but in this instance, I had to walk the person down and get out the building. So my apologies. But we're here now, and let's get started. So, I'm going to go over Gold Cup. I know there's a lot of new people probably here that wasn't here the first time. So I'm going to go over it because we made some changes, and I want to make sure everybody knows what they're doing on Gold Cup. So let me share my screen. That's just a quick question. Please, can we make time from translating for our team in Polish? Because not everybody speaks fluent English here. So if you can, just a few sentences, and we will translate everything you are saying. Okay? Wait, so you want to translate? Yeah. Well, just from time to time, yeah, to making sure that everything's clear for our Polish team. Is that not a problem? Let me know, because if you want, I could do it where I'll talk and then you guys translate, and I'll talk. Just it's on y'all. Yeah, if you can, it will be awesome. Thank you very much. Okay. So who's gonna translate so I can know? Me and Anastasia. Okay. All right. So let me show you. Does everybody see my screen? Yep. Now, yep. You see the Gold. All right. You see the Gold Cup screen, right? Yeah, we can see it. All right. So now, Anastasia, I'm gonna let you dictate how you want me to go about. You want me to teach them the T-Cup strategy? What exactly how you want? Because I could teach them Gold Cup, but do you want me to teach them the T-Cup strategy? What is it exactly that you want me to teach them? I think we can teach on Gold Cup, and everything, about US 30 as well, and every question about how to properly use Gold Cup, because we had Zoom call with you last time, and everything there was a lot of changes, and people are interested, in how to use the application. Okay, well, US 30 is not my part. That's Luke and Kimberly. Okay. I can show you the Gold Cup, the T-Cup side, but the US 30, that's not my thing. Talking about they're getting things set up for this in here. I don't know. So, all right. So let me start from the beginning. Hold on. Let me log out here. Okay, we can just do a quick overview of T-Cup strategy and how to use it with Gold Cup. Well, Jack. All right, so let's do that. He's going to translate in Polish. Guys from US, can you make sure you are muted, please? Peter, can you please mute your microphone? Okay, thank you. All right, so he moved when they broke up. He moved in next door. The T-Cup strategy is a 4-step strategy. I didn't have to tell him nothing. Marlon, can you please mute your microphone? Yeah, guys, please make sure you are muted. Yeah, please respect time. Yeah, and respect Fatsu, please. Okay, so the T-Cup strategy is a 4-step strategy. Let me go to TradingView. Give me 1 second. Let me do this on TradingView. It's going to be much easier. Give me 1 second. Sure. All right, everybody sees my TradingView screen? Yeah, sure. Perfect. So the T-Cup strategy is a 4-step strategy. You can let them know that. Ekipa, a więc tak, cała strategia T-Cup Strategy to są 4 tak naprawdę kroki, tak? I teraz po kolei sobie prześledzimy wszystkie te kroki.
Just there. So step number 1 is identifying the bullish candlestick followed by the bearish candlestick. You want to let them know that? Ekipa, jeżeli chodzi o sam Gold Cup, tak? Jeżeli chodzi o strategię Gold Cup, to ona się tworzy według pewnych informacji świecowych, czyli mamy świecę wzrostową, tak, która dla zasady jest zaznaczona na kolor niebieski, która potem jest poprzedzana świecą czerwoną, czyli mamy świecę wzrostową, niebieską, potem mamy czerwoną i potem mamy jeszcze niższą czerwoną świecę. So the first step is identifying the bullish and bearish candlestick. The second step is you want the third candle to be either a lower low or lower high. So you want the third candle, which I'm going to put my arrow to, you want it to be a lower low or lower high. Czyli ekipa, mamy pierwszy etap, tak jak powiedział Lizaldo, to jest świeca wzrostowa, po czym jest świeca zniżkowa, czyli ta czerwona i później trzecia świeca to jest niższa świeca, tak? Ona może być niebieska, natomiast ona się kończy niżej niż ta druga. Czyli to jest właśnie to określenie lower low, tak? Czyli niższa świeca od poprzedniej, czyli identyfikujemy trzecią świecę. So to make it easier, if the third candle is a red candle, you want that third red candle to be lower than the second red candle. Czyli przekonajcie się, że ta trzecia świeca, ona jest czerwona i ona się zamyka niżej niż ta druga świeca. Now, once you establish that, those are the first two steps. Now, if the candle was a blue candle, the third candle, you will want the third blue candle to be lower than the first blue candle on your T-cup strategy. Jeżeli trzecia świeca jest świecą wzrostową, tak, a nie świecą spadkową, to musimy się upewnić, że kończy się ona, tak, czyli jej korpus kończy się poniżej pierwszej świecy wzrostowej, tak, czyli te, które mieliśmy na szczycie. Does everybody understand the first two steps? Ekipa, czy wszystko rozumiecie? Te pierwsze kroki? Napiszcie na czacie 1, jeżeli rozumiecie, 2, jeżeli nie rozumiecie. Okay, everyone put 1 or yes, so they understand. Okay. Somebody is asking to repeat the red third candle. Okay, if the third candle, right, you got the first two candles. If the third candle is red, we want that third red candle to be lower than the second red candle. Answering? I think we could pretty much everybody can get it because somebody from the US was asking so. Thank you. It's okay. Oh, yeah, it's okay. They got it? Yeah. Yeah, we go. Yeah. Okay. So now, once you establish the first two steps, now you got steps 3 and 4 left, right? So step 3 is coming here, clicking on your horizontal line, and placing it on the body of the first two candles, like this. Okay. I trzeci krok, jaki jest? To jest bardzo prosty krok, czyli wybieramy linię horyzontalną i rysujemy ją równo na szczycie dwóch pierwszych świec, od których zaczynaliśmy, tak? Czyli od świecy wzrostowej i świecy spadkowej. And then once you put the third candle, once you put your horizontal line on top of the bullish and bearish candle, it's attached to a price. Czyli kiedy umieszczamy linię horyzontalną, to po prawej stronie wy widzicie plakietkę z ceną, tak? And then that price is actually step number 4, which will be whatever price that line is attached to, that horizontal line, that is your sell limit price. Okay, i teraz ta linia horyzontalna i cena, którą wskazuje ta linia horyzontalna jest bardzo, bardzo ważną, ponieważ ten poziom
pokazuje Wam Wasz poziom sell limit, tak? Czyli każda transakcja otwierana za pomocą Goldcap jest tak właśnie na sell limit. So step number 4 is you place your sell limit price at the number that the line is attached to, which will be 1.01181. And then all you're doing is waiting for the market to come back around and trigger your entry price. Czyli ta czwarta rzecz, którą robimy, tak, czyli czwarty krok, to jest właśnie tak jak Michał wcześniej powiedział, tak jak powiedział Lizaldo, ustawiamy na tej cenie sell limit i czekamy, dopóki cena wróci do tej linii i aktywuje nasze zlecenie i przetnie naszą cenę wejścia. So now, what happened when the price came back around? They're asking if it is valid for any time frame. Huh? They're asking if it works on every time frame. Yeah, but I only use, me personally, I use the 1 hour and the 4 hour the most, and daily. Lizaldo powiedział, że działa na wszystkich interwałach, natomiast bardziej poleca używać interwalu 1-godzinnego i 4-godzinnego. So when it came back around, then it triggered your order, and then you got this big drop. I teraz w momencie, kiedy cena zawraca, tak, czyli tam w miejscu, gdzie jest ta druga strzałka, ona aktywuje wasz trade, no i tak jak widzicie dokładnie, co się stało, tak, macie naprawdę masywny spadek na 222 pipsy, tak, to jest naprawdę mega strzał, tak. And this drop gave you 221 pips. I ten spadek liczy 222 pipsy. Chyba podoba wam się taki układ? Napiszcie jedynkę na czacie, jeśli wam się podoba, dwójkę, jeśli wam się nie podoba. Trudna strategia. Okay, everyone pretty yes, it's clear. Wiadomo, że spadnie, ale nie podziękuję, wzrostowy. Mariusz M. pyta, tak? A skąd wiadomo, że... Bo to jest strategia, tak? Pewne zachowania, to jest to, co ja dzisiaj powiedziałem na sesji, tak? Pewne akcje poprzedzają pewne reakcje na rynku, tak? I to jest właśnie jedna z takich najpopularniejszych akcji, które odbywają się na rynku, tak? Czyli właśnie ta strategia T-Cap. Oczywiście nie ma ona 100% sprawdzalności, tak? Bo jest to rynek, a T-Cap Strategy jest oparte o analizę techniczną i analizę świecową, więc no wystarczy, że daje ona nam dużo większy procent, powyżej 50, tak jak powiedziałem. Na naszej grupie też udostępniałem, ostatnia sprawdzalność to było ponad 80%. Stop loss is always 30 pips above your selling price. Zawsze stop loss jest 30 pipsów powyżej ceny wejścia, tak? Czyli zawsze 30 pipsów, tak? Niezależnie od tego, jaki profit ustawiacie, tak? Zawsze 30 pipsów. Czym się to różni od zwykłego podwójnego szczytu? Zbyszek, bo podwójny szczyt to jest formacja odwrócenia się trendu, a oryginalna formacja T-Caps to jest formacja kontynuacji trendu, tak? A ta strategia konkretna Lizaldo jest oparta nie tylko o formację świecową, ale też o linie średnich kroczących, o których będzie mowa dalej, tak? Więc to są zupełnie dwa inne tematy. To jest strategia, a podwójny szczyt to jest tylko formacja. Now I'm going to write the take profits for each time frame that I use. I teraz Lizardo dokładnie wam pisze, przy jakich interwałach czasowych, jakich profitów używa, tak? Czyli 1 godzina to wasz take profit między 20 a 25 pipsów i teraz ja tutaj zalecam, żeby ustawiać sobie 20 pipsów, ponieważ po obniżeniu na aplikacji Goldcap do 20 pipsów take profitu uzyska ona dużo większą sprawdzalność, tak? Także 20-25 pipsów przy H1, H4 to jest 40 do 50 pipsów i D1 to jest 60 do 75 pipsów. So as you can see there, copy that. Those are your take profits for the time frames that I use. 1 hour, 20 to 25 pips. 4 hour, 40 to 50 pips. Daily, 60 to 75 pips.
Ekipa, te profity, które używa Lizaldo, które zaleca Lizaldo na interwale czasowym 1 godzina, używamy tego profitu od 20 do 25 pipsów max, na 4 godzinach używamy od 40 do 50 pipsów i na dniowym interwale od 60 do 75 pipsów, natomiast pamiętajcie, że Lizaldo powiedział, że on gra na interwale 1 godziny i na interwale 4 godzin. Czy jest możliwy Gold Cup? They're asking if it works as an inverted teacups as well. Yeah, it does. Tak działa. Yeah, it does. Yeah, but the basis for that strategy is it's sell limit, yeah, for a downtrend. Yeah, it works for inverted to for a buy limit. Just like it works for a sell limit, it works for a buy limit. Okej, a więc tutaj nie ma znaczenia, tak, możecie zrobić to w odwrócony sposób, czyli zamiast, jeżeli ten tick-up byłby odwrócony, tak, czyli byśmy cały ten wykres odwrócili do góry nogami, to tak samo działa to w trendzie wzrostowym. So does everybody understand the 4-step strategy for the teacup? A czy wszyscy rozumiecie? Napiszcie na czacie 1, jeżeli rozumiecie, 2, jeżeli trzeba powtórzyć. Everyone understand? Yeah, it's not even clear. Make perfect sense. Yeah, cool. I think we can carry on. Okay. So now I'm gonna share my Gold Cup screen. Share my Gold Cup screen. So now when you come here, you have 3 options on Gold Cup. You have T-Cup, Gold Rush, and US 30. Ekipa, kiedy logujecie się na Gold Cup, goldcup.com, widzicie 3 opcje: T-Cup, Gold Rush i US 30. Now for you to get US 30 is an additional $10. You have to get Gold Cup first before you could get US 30. Jeżeli chcecie używać US 30, to możecie najpierw zakupić Gold Cup i później za dodatkowe $10 zakupić wtyczkę US 30. So now you got Gold Rush, which is Luke Longmire's side of the app. He calls Go Singles from his side of the app. Jeżeli chodzi o Gold Rush i US 30, to są strategie Luke'a Longmire'a, tak? Tę osobę możecie znaleźć na IMO TV i to jest zupełnie inna strategia niż T-Cup. And then you got the T-Cup side, which is my side of the app. T-Cup to jest właśnie prywatna strategia Lizaldo. So before you enter the app, you want to make sure you do these 3 things. First, subscribe to notifications. Pierwsze, kiedy logujecie się na tą aplikację, pierwsze co chcecie zrobić, to jest podpisać się na update'y, czyli za każdym razem, kiedy będzie pojawiał się nowy T-Cup, do Was będzie przychodziła wiadomość. Make sure you put your email and submit it. Przekonajcie się, że wpisaliście swój e-mail i nacisnęliście submit. Make sure you watch this video to subscribe. If you don't know how to subscribe to notifications, watch this video and it'll give you a step-by-step how to do it. Jeżeli nie wiecie, jak się podpisać, jak sobie ustawić notyfikacje, czyli alerty, to zobaczcie, tam jest na górze wideo, które Was krok po kroku poprowadzi. So now here we got 4 brokers. Select the broker that you want. I use Hugo's Way. I'll select all 3 time frame, and then I press submit. And anytime a T-Cup comes for Hugo's Way, for these 3 time frames, I will get an email alert. Teraz kolejnym krokiem, przepraszam na Suzę. Chcesz kontynuować? Tak, tutaj kolejnym krokiem jest wyznaczenie brokera, tak naprawdę nie ma dla Was znaczenia, jakiego brokera sobie wybierzecie, tak jak mówimy na każdej aplikacji jest pewna określona ilość tych brokerów podanych, to są najbardziej popularne brokerzy w Ameryce, Wy możecie wybrać dowolnych albo możecie wybrać sobie wszystkich i to wszystko będzie się pokrywało z brokerem, którego używacie.
Now you choose here what type of teacup you want alerts for. I would recommend to take email alerts for the pending activation and the teacup that is already activated. Okay, tutaj jeszcze w ostatnim kroku wybieracie sobie, jaki typ powiadomienia chcecie otrzymywać, tak? Czy filiżanka fioletowa, tak? Czy jest oczekująca aktywacja, złota to już jest gotowa filiżanka i niebieska to jest w przyszłości oczekująca, tak? Lizardo rekomenduje użycie dwóch pierwszych opcji, tak? Czyli pending i already. Huh? No. I just said both. Oh, right. Okay. So you press submit there. Then my recommendation is, how often do you want to receive mail? 30 minutes. How often do you want to receive notifications? 30 minutes. And press submit. Lizardo tutaj rekomenduje ustalić sobie alerty co 30 minut, tak? Tam na górze i na dole 30 minut i kliknąć submit. And then you want to click on Gold Rush and go to loop side of it. I jeżeli klikniecie sobie na Gold Rush, to możecie ustawić sobie dokładnie wszystko to samo. Now, when you go to loop side, being that his is market execution, you want to make sure that you get the email notifications every 30 minutes because his is market execution. Pamiętajcie, żeby na Gold Rush ustawić co 30 minut powiadomienia, bo zlecenia na Gold Rush to nie są zlecenia oczekujące, to są zlecenia natychmiastowe, czyli market execution, buy by market, sell by market, więc potrzebujecie jak najszybciej otrzymywać na ten temat powiadomienia. And then you have US 30, which is the same thing as loops. You want to get the alerts every 30 minutes for that too. I na US 30 dokładnie tak samo jak na zlocie, na Gold Rush ustawiacie co 30 minut powiadomienia. So the second thing you want to do, you want to click on Pip Talk. And once you click on Pip Talk, it takes you to the login page of Pip Talk. And once you log into Pip Talk, it automatically links you to our Gold Cup Pip Talk channel. Następnym krokiem jest zasubskrybowanie kanału na Pip Talk Lizardo, czyli jeżeli klikniecie na Pip Talk, to was automatycznie już dołączy do grupy Gold Cupu na Pip Talku. To jest prywatny kanał poświęcony aplikacji Gold Cup. And then what you want to do, you want to click on Gold Cup Academy, and there are 5 different videos to help you go through the teacup side of Gold Cup. No i teraz jeżeli klikniecie na Akademię na samym dole, to dostajecie dostęp do ekskluzywnych 5 wideo, które objaśniają dokładnie, jak działa cała aplikacja Gold Cup. Now we're going to enter the teacup side. Sorry, I'm so sick. I'm sorry. No worries. So when you come here, you're going to see a lot of things going on. The first thing you want to do is come to select broker and select your broker. That's the first thing you want to do. Select your broker. Okay. Pierwszy krok, jaki robicie po włączeniu aplikacji Gold Cup, tak, to wybieracie sobie swojego brokera. Tak jak powiedzieliśmy, ja to powtórzę jeszcze raz po Anastazji, że w przypadku, kiedy nie ma waszego brokera tutaj na liście, a generalnie naszego brokera tutaj nie ma większego znaczenia, jakiego brokera wybierzecie, tak? Zawsze możecie też sobie wejść na stronę tego brokera i sprawdzić wykres, który najbardziej się pokrywa z tym, co się dzieje na TradingView. Then the second thing you want to do is you want to go to the rules. Drugi krok to idziecie do zasad, tak? Czyli do takiej instrukcji też, tak? Rzeczy, które warto wiedzieć. And before you take any teacup on Gold Cup, you want to follow the first 4 rules. This is like a confirmation list. Make sure you go through the first 4 rules before you take any teacup on the Gold Cup side. Okay, zanim otworzycie jakąkolwiek z transakcji za pomocą aplikacji Teacup, absolutnie musicie przejść przez te 5 punktów, które właśnie teraz Lizardo zaznaczył, tak? To jest wasz checklist, tak? Czyli dokładnie zasady, które muszą zaistnieć, żeby transakcja była gotowa i najbezpieczniejsza do otwarcia. And once you go through that, then you want to go through the rules. Rules by color teacups on the scanner. The blue teacup, the pink or purple, however you see it with your eyes, the gold teacup.
and the red circle emblem, which is the news. Make sure you read these rules right here, what color teacups and what they mean. Drugi krok, jaki musicie zrobić, to przejrzeć tą drugą listę zasad, tak? To są zasady kolorów wszystkich filiżanek na skanerze i one wam dokładnie tłumaczą, co mówi niebieska filiżanka, co mówi różowa. Różowa, fioletowa, widzę, że w Stanach też mają problem z rozróżnieniem tego odcienia, tak? Także albo różowa, albo fioletowa i złota filiżanka, tak? I dodatkowo ostatni czerwone kółko, tak? Co oznacza? Okay, Lizardo, if you can say few more words about red circle emblem. The red circle emblem, basically what that does is, anytime there's news for a currency pair, you're going to see here on the left-hand side, you're going to see a red circle emblem pop up near the currency pair that has news coming out. So let's say it's AUD has news in the next half an hour. Every pair matched with AUD, you're going to see a red circle emblem letting you know there's news on AUD. And that only comes out half an hour before news takes place. Okej, to jest fantastyczna rzecz, która w tej aplikacji była bardzo, bardzo długo oczekiwana, tak? Czyli właśnie te czerwone kółko, które będzie się pojawiać obok naszej pary walutowej, będzie nas informowało o nadchodzącym wydarzeniu makroekonomicznym. Także pół godziny przed takim wydarzeniem, jeżeli takowe zaistnieje, to będzie to zasygnowane właśnie takim czerwonym kółkiem obok tej pary walutowej. So, does that help everybody? Ekipa, czy jest to wszystko dla was jasne, czy cokolwiek chcecie, żeby jeszcze powtórzyć? Napiszcie 1 na czacie, jeśli jest OK, 2, jeśli nie jest OK, trzeba powtórzyć. 1, 1, 1 on the chat. Yes, makes perfect. Yeah, OK, Niki. Bartosz. Okay, perfect. Bartosz, drugiego kroku nie zapisałeś, to zapraszam cię dzisiaj po sesji, będziemy udostępniać nagranie, także tam sobie dokładnie też przejrzysz. Okay, sounds great, thank you very much. Okay, for everyone is clear. Okay. All right. So now you have your color teacups. The only teacup, right, that you're gonna want to trade. The only teacup you're gonna want to trade is this color teacup. When you see a purple or pink, however you see it with your eyes, that is the only teacup that you're gonna actually put an order in. Okej, tak naprawdę według Lizardo jedyna filiżanka, która was powinna interesować i przy której powinniście otwierać transakcje, to jest fioletowa filiżanka, tak? Czyli pending activation. Yeah, that's the only teacup that you're actually going to place an order for. To jest jedyna filiżanka, przy której warto otwierać, jedyny kolor filiżanki, przy której warto otwierać transakcje. The blue teacup is, again, in the future, if price ever comes up to, let me see if there's a blue teacup here. Hold on, I thought I saw a blue teacup. Okay, if price ever comes up close to this blue teacup, then the scanner is going to turn the blue teacup to a purple teacup, giving you the sell limit, stop loss, and take profit. That's only if price ever comes close to this future teacup. Okay. Proszę nas. Niebieska filiżanka wam pokazuje filiżankę, tak, która formuje się w przyszłości, czyli jeżeli kiedykolwiek cena wróci blisko tego poziomu, to niebieska filiżanka zmieni swój kolor na fioletowy, natomiast na moment obecny was te filiżanki niebieskie zupełnie nie interesują, dopóki one są niebieskie. Now the gold teacup, those teacups are letting you know that teacup already has activated. The trade is already in motion. So the only one you're really going to trade is this middle teacup, this color purple teacup. Only one you trade. The other two you do not trade. Ekipa, czyli ta ostatnia filiżanka żółta wam pokazuje zlecenie, które już jest aktywne i cena już osiągnęła poziom wejścia, tak, już jest w drodze do tych profitów, więc tak naprawdę jedyna filiżanka zlecenia, z której ustawiacie, to jest ta różowa filiżanka po środku. So now you see these notes right here. And before you even put this teacup call in,
make sure that you're going through the first 4 rules. Make sure that's very, very important. Pamiętajcie, że pomimo tego, jak transakcja może dobrze wyglądać, tak, musicie się trzymać tych 5 zasad, które macie teraz na waszych wyświetlaczach. Przed otwarciem jakiejkolwiek transakcji, tak, jeżeli widzicie ruszomą filiżankę, to przekonajcie się, że przeszliście przez 4 te potwierdzenia, tak, przez 5 potwierdzeń, które macie w regułach zapisane. Okay. So you see these notes right here. When the 4 moving average crosses the 50, do not take the nearest teacup. Ekipa, przede wszystkim pierwsza reguła, którą macie, to są właśnie te 2 średnie kroczące. Widzimy średnio krocząca niebieska, która jest 50, czyli ta długa bądź wolna średnia krocząca, w zależności od tego, kto jak to nazywa. I druga średnia krocząca czarna. To jest szybka średnia krocząca, która powtarza ruch ceny. Przede wszystkim macie na górze wypisane najważniejsze reguły Gold Cupa. Jeżeli czarna linia, czyli ta szybka MA jest nad niebieską, to nie ustawiamy takiego trendu, nie ustawiamy takiego trade'u. Czyli niebieska powinna być zawsze nad czarną, żebyśmy ustawili zlecenie. So I'm going to show you an example. When the 4 moving average, which is the black one on my screen, crosses the 50 moving average, which is the blue one on my screen, I'm going to show you the nearest teacup after they cross. And you're going to see why we don't take it, because it's going to usually go up 30 pips. And sometimes it's going to hit your stop loss. So right here, it was a teacup right here. It was a teacup right here. And the 4 of the 50 crossed right here. So look what happened. It crossed, it went up to your stop loss. So this is why when they cross the nearest teacup, don't take it. Teraz tutaj macie przykład, Lizardo wam pokazuje, co się dzieje w momencie, kiedy nie będziecie się trzymać zasad, tak? I zauważycie, że tak naprawdę no, gdzieś tam ta szybka średnia krocząca nie jest znacząco poniżej długiej średniej kroczącej, to wtedy widzicie, że transakcja się nie zamyka, tak, a wykres idzie właśnie w górę. So that everybody understands that. Anytime this black line crosses the blue line, the nearest teacup to the left, do not take it. I don't care if Gold Cup calls it, do not take it. Remember, Gold Cup is a robot. It doesn't know this stuff. So you have to know it. Okej, teraz tutaj bardzo ważna rzecz, którą Lizardo powiedział. Jeżeli widzicie, że w takim momencie, tam gdzie mamy raz, 2, 3 zielone, tam się właśnie średnia krocząca szybka przecięła, poszła ponad wolną, to cokolwiek wam Gold Cup nie pokaże, to i tak nie ustawiacie tego zlecenia. Pamiętajcie, że Gold Cup jest robotem, on wyłapuje każdą akcję, a to wy macie mózg i wy macie serce i wy tego musicie używać w odpowiedni sposób. And everybody understands that? Ekipa, czy wszyscy rozumiecie? Wpiszcie 1 na czacie, jeśli tak, 2, jeżeli nie i coś powtórzyć. Yes. Okay. Bless you. So this is basically all you need to know when you use the scanner is just where the 4 and the 50 is at. Make sure you're going over the rules, the first 4 rules before you take the teacup. Make sure this is like a confirmation list, these first 4 rules. Go through that before you even place the order. But remember, you're only going to place an order with this color teacup. That's it. That's the only one that gives you your sell limit, stop loss, and your take profit. 2 rzeczy, o których musicie pamiętać, tak, to przede wszystkim zawsze zaglądać w te 5 zasad, które Lizardo właśnie wam pokazał i trzymać się tych zasad, bo to jest jedyny warunek na to, żeby zmaksymalizować wasze efekty na Gold Cupie i tylko i wyłącznie wchodzić na pomarańczowe, na fioletowej filiżance. Jest ok, ekipa? Też jest ok. Yeah, everyone's shaking heads, right? Okay. Now, when the market's open, you could come here and click on this graph. And this graph will give you all the pending teacups, the broker, the time frame, and the currency pair. So if you want to look for teacups that are already
pending, click on this right here, and it'll give you all the pending teacups with the broker and the time frame. Okej, prawy dolny róg macie ikonkę, informacje, tak? Leży chyba, ona się info nazywa i po kliknięciu tego macie wyświetlone wszystkie oczekujące zlecenia na wszystkich brokerach. So anybody has any questions? I'm going to check in the chat. I have seen it to Gold Cup. I've seen other broker outside. Okay, someone, Nikki asking about other brokers. Yeah, if someone has different broker than suggestions is on the Gold Cup. How does it work? It's not. It's no problem. Okay, it doesn't matter. It doesn't matter the broker. Yeah. I don't need to translate it because that was from US question. Okej, ekipa, czyli tak jak Liza też powiedział, tak, nie ma większego znaczenia, jakiego brokera używacie, tak? Tutaj macie 4 przykładowych, jeżeli używacie innego, to też nie jest jakiś wielki problem. Any other questions? Bruce asking, are your personal calls added now? What happened? Bruce asking, you can check a chat, yeah? Some questions from US side. Are your personal calls added now? Yeah, I'll be able to do personal calls. If you see right here, it says save pattern. So once I put the call in and I put the stop loss, take profit and entry price, and I hit save pattern, where you see right here, that will automatically go into the Gold Cup. But I will be sending out an alert letting people know that I just made a call on Gold Cup on this currency pair, this time frame. Go check out your notes on it. Nice. Czyli fantastyczna rzecz, ekipa, tak? Lizardo nadzoruje też aplikację Gold Cup i dodaje też własne zlecenia, w które właśnie też te zlecenia otwiera na swoim własnym koncie, więc jeżeli on po prostu doda takie zlecenie, tak ustawi stop loss, take profit, naciśnie save, no to automatycznie to idzie też do was, do aplikacji Gold Cup. Okay, we got a few more questions from US side. When the application going to be available on Android? We're waiting on that. It was supposed to be April 1st, but hopefully, I think they pushed it back to April 15th. So hopefully everything. Okay, ekipa, jeżeli ktoś z was czeka na mobilną aplikację Gold Cupa, na wasze telefony z Androidem, to najprawdopodobniej Lizardo ma nadzieję, że już 1 kwietnia będzie to dostępne, choć nie zapewnia, może być mały poślizg. Yeah, the personal calls will come in as an email, just like a regular Gold Cup call, but I'm going to go on the Telegram groups, Manny's Telegram group, and those groups, and let you guys know that I made a call on Gold Cup. Okay. Any other question? A question from Carlos. So what happened if the blue line crossed down the black line? That was explained. So if you can explain again. No, when the black line crosses the blue line going up, you don't take the nearest teacup. If it crosses going down, then that's fine. You don't have to worry about that. Okay, Lizardo, what about your personal calls? It's going through on email as well? No, I just answered that. It's gonna be on the email like a regular Gold Cup call. But what I'm going to do, I'm going to go into the Telegram groups and let everybody know that I just made a call. Okay, cool. Okay, I think that's all questions from the chat. Ekipa, czy macie jeszcze jakiekolwiek pytanie? Chcecie cokolwiek, żeby Lizardo wam wytłumaczył? Jeszcze cokolwiek odnośnie Gold Cupa? I think that was clear. Yeah, that was a very good lesson. Thanks again. Thank you. Cool. Saldo, I'm not sure if this question was answered, but Kathleen asked, are there certain pairs you recommend or don't recommend when using this strategy? It doesn't matter. It doesn't matter the pair. It's not. I mean, you can just use it on a couple of pairs. If you, let's say, for example, you only trade Euro USD, then just use it for Euro USD. But you can use it for every pair. Okej, ekipa, jeśli chodzi o
ulubione pary, tak, albo pary rekomendowane przez Lizardo, jeśli chodzi o aplikację Gold Cup, no to nie ma tak naprawdę rekomendowanej, tak, ale jeżeli trzymacie się jednej, to najlepiej trzymać się. Okay, I think everything's clear, yeah? That's very simple strategy, so hopefully everyone gonna use it from Monday, yeah? The market starting in a few hours in Europe. Yeah, everyone clapping. Yeah, thank you. No, Okay, Lisa, so thank you very much. Thank you for all of that what you showed us. Yeah, that was very helpful. I know that more than 30 or 40 people from our Polish group was waiting for that Zoom call, yeah, to start using Gold Cup. Everyone was asking about Gold Cup, about last high results. I mean that 2,500 pips, yeah, on US 30 on Gold Cup. yes. So that was a huge for all Polish traders. So everyone are happy to use it from Monday. Okay, thank you very much. Thank you, Lizardo, for your time. I hope to see you soon in Poland on the event, or soon in the US, because we're coming in October. No, in September we're coming to Texas with a huge Polish group. So hopefully to see you there, or see you early in Poland. Yeah. Okay, Lizardo, thank you very much. Thank you for all of that. Thank you guys. Thank you. Jesteście zadowoleni? Teraz się możecie odmutować, teraz możecie krzyczeć. Thank you. Thank you very much, Lizardo, for your time and for your knowledge, because as Michael said, everybody from Poland team, they were waiting for the Zoom call to learn how to properly use the Gold Cup. And so thank you very much. It was very helpful, amazing knowledge. Thank you. Thank you. And we'll do a follow-up call at least once a month. Mm-hmm. Awesome. Okay? Okay. Okay, sure. I'll get you the recording once it's done. Yeah, yes. Okay, thank you. Someone asking about link to your Gold Cup channel on the Telegram. There's no Gold Cup channel on Telegram. There's a channel from People. Yeah, just go to TikTok. Ekipa, skakujcie na PipTalka, bo założę się, że 80% z Was jeszcze nie wypróbowało PipTalka, a jest to naprawdę zajebisty messenger, w którym naprawdę możecie sobie spersonalizować informacje i wszystko to, co właśnie chcecie od Lizardo, od twórców innych aplikacji, także zapewniam Was, że jeżeli skorzystacie z tego, to naprawdę odbije się to ogromnym echem na Waszych depozytach. Go get money. Get money. Go get money in an hour. The market's open. Yeah. Okay, Lizardo, thank you very much once again. I appreciate to have you here and hopefully to see you soon, as I said, in Poland or in Texas. All right, no problem. See you in Texas. Ekipa jeszcze z Polski, cała polska ekipa, jeszcze zostańcie z nami. Mamy jeszcze kilka spraw do omówienia. Także... Mamy Zoom Lizardo, więc musimy przerzucić się na inny. Aha, właśnie, dobrze, to my się przerzucimy, jeszcze na nowe. Dobra. Thank you very much. Thank you, Manny. Thank you, Bruce. Thank you, all the US team from US, England, and I think some Australia, all the place. Yeah. So thank you very much, everyone, and see you soon on next Zoom call. Bye. Bye. Thank you.